Magandang araw kabola. Welcome po sa Usapang Bola at sa atin pong 2020 NBA Finals preview between Miami Heat and Los Angeles Lakers. So ang tema po nitong ating preview po nitong 2020 NBA Finals ay kung kaya po ba natalunin po ng Miami Heat itong Los Angeles Lakers ng 4 na beses para makuha po yung kampyonato. Now, ang goal ko po sa video po na ito, pagkatapos nyo po itong panoorin, makapagdagdag po ng kaunting kaalaman po patungkol po sa dalawang teams po na magbabakbakan mula po sa mga numero o statistics at ganun na din po sa films para po pag pinanood nyo po yung mga magiging games po sa series is mas ma-enjoy nyo po at mas maiintindihan nyo po kung ano po yung mga nangyari. So ano pang hinihintay natin? I am big match. Simulan na po natin ito. So, ang gagawin po natin para medyo systematic naman, mag-rundown po ako ng mga hard truths or facts patungkol po sa series na ito. And simulan na natin sa pinaka-obvious pag titignan po natin yung Battle of the Superstars. First hard fact is Lebron and Davis is way better than Butler and Adebayo. Aminin nyo man po hindi, Lebron and Davis are basically top 5 NBA players. While ito pong si Butler and Adebayo, may hihirapan ka na talagang i-debate po na sila po ay pasok sa top 10 ngayon sa NBA. So, simulan po natin sa madadali by looking po at the team stats of the two teams ng elimination round para mabigyan po tayo ng imahe kung anong mga klaseng teams po ito. Now, dahil ang tema po natin is kung kaya po ng Miami na talunin ang Lakers, focus po tayo sa Lakers kung paano po sila nananalo o anong klaseng team po sila. Na una nyo pong mapapansin is of course, yung kanila pong magandang numero in terms of rebounding. So magaling po sila sa paglimit po ng mga rebounds ng kanilang mga kalaban. And okay din po sila dun sa mismong mga rebounds po nila as a team. And then mapapansin nyo po na they are the most efficient team po ng elimination round. Ranking number 1 po sa field goal percentage. And last but not the least, yung defense po nila is basically nakaangkla po sa pag-create ng turnovers. Makita nyo po, number 5 po sila in terms of turnovers po ng kanilang opponent. So magaling po sila sa paggawa po ng turnovers. And those 3 are basically the painted image po ng Lakers. So they win by controlling the rebound, by being efficient, and by forcing turnovers. Yun po yung formula ng Los Angeles Lakers. Now, tignan natin kung ano naman po yung mga numero po ng Miami sa mga area po na ito. Now, Miami is actually pretty good naman din po in limiting po yung rebounding numbers sa kanilang opponent. So, mukhang mahirapan po ang Lakers to take advantage yan. Miami is also good in limiting po the efficiency of their opponent as shown po by the number 7 po. Nilang rank dun sa opponent field goal percentage and even the number 6 po dun sa 3 points percentage. So their defense are good po in limiting efficiency. Yun nga lang, ang problema po ng Miami is pang-18 po sila in terms of turnovers. Which means, ito po, yung pag-force po ng turnovers ng Lakers will be a crucial part ng series po na ito. Kaya ang pangalawang hard truth po natin, Miami's turnover is the key stat. Ito kumbaga yung bantayan nyo po. The higher this number is, the better po yung chances ng Los Angeles Lakers. Pero overall, nakita naman po natin na mukhang magandang matchup po ang Miami dito kay Lakers. Now, one thing po na dapat natin ma-realize dun po sa mga tatlong naunang nakalaban po ng Lakers is ibang-iba po ang Miami. Yung Portland, Houston at Denver, kung titignan po natin, yung opensa po nila parang may primary focus po. Na kumbaga, pag natalo mo na o na-overcome mo yung focus po na yun, makokontrol mo na po yung offense nila. Like Portland, of course, nakafocus po yung kanilang offense kay Lillard and kay McCollum. And ang ginawa po ng Lakers basically is they simply overpower them in terms of star power and athleticism. While Houston naman po is naka-ankla po dito kay James Harden and yung kanya pong isolation and then a bunch of 3-point shots. So ang ginawa nila, naglaro po ng small ball ang Lakers para sa ganun, mawalan po ng weakness na take advantage is nung si James Harden. And then yung pinakauli po, which is yung pinaka-komplikado nila out of those first 3 na nakalaban nila, yung duo po ni Jokic at saka ni Murray, wherein nakahanap din naman po ng solusyon. Ginawa po nila kay Jokic, single coverage po nila para hindi makapag-create po ng advantages yung passing ni Jokic ng masyado. And while Murray naman po is of course, nung time na
ipanalo po yung series. Doon na po nag-step up po si Lebron at siya na pong bumantay kay Murray, and yun, napigilan niya po, na-lockdown niya si Murray, so hindi na rin po ito nakapagtala po ng matataas na numero. Para mas klaro niyo po makita kung anong klaseng team po itong Lakers at Miami, check po natin yung mga ranking po nila sa 7 pagkakaibang play types. So ranking po ito, so the lower the better. Kaya naman po kung makikita nyo po di kay Lakers, ang number 1 po nilang play na ginagamit is yung cut. Ano po ba yung cut? Of course, alam nyo na ito. Ito po yung pag-outrun ng isang player po sa kanyang defender na pwede rin gumamit po ng screen. Ang malimit po na gumagamit niyan o gumagawa niyan sa Lakers is Kyle Kuzma, Rajon Rondo, Alex Caruso. Yung mga yan po. And one more thing po, nakalakasan ng Lakers is of course, transition. So, what they usually do is they use po their pesty defense. They create turnovers, and when they create those turnovers, they try to score po on the run. Now, itong naman po mga nakalaban po nila at makakalaban nilang Miami, makikita nyo rin naman po dito kung anong klase po silang team o ano po yung pinakaginagamit nila. Out of all the teams, of course, Houston, ang pinaka-obvious po kung anong ginagawa. They are number 2 on isolation. So, ano bang sistema po ng Houston? Napakasimple. Harden, mag-ISO, tatry niya mag-create po ng advantage. I-vacuum po yung defense. Pag na-vacuum niya yung defense, mag-kick out. Kaya number 2 din po sila si spot ups. Ang spot ups po basically are catch and shoot, outside shots, and they also run pretty well. So, yan po yung ano po ng Houston. Ito pong off-screen are basically shots po taken after the one who took it came off a screen or a pick. So, ang nagtabla po dyan is Miami po at Portland. Pero ito pong number 1 po na ginagamit po ng Miami, yung hand-off. Or basically, ito po yung pass kung saan parang ibibigay po talaga yung bola na malimit pong nagagawa sa may elbow. Kung makikita nyo po, may pagkakahalintulad ang Miami at Denver in a way, pero mas lamang pa rin po ang Miami dito sa cut-up, screen hand-offs at pick-and-roll ball handler. All of these are the type of plays or play types po na galing po sa actions involving 2 or more players. At yun nga po yung estilo ng Miami na minamaximize nila. Kasi nga po, hindi sila tulad po ng Denver, Houston, and Portland na may mga superstar po na kayang i-anchor po yung offense nila. Kaya ang Miami po, basically, they have good stars and good players, and ang ginagawa nila, nagke-create sila ng synergy to further maximize po yung kanilang mga skills. Kaya naman po, kakaibang team po ito makakarap po ng Lakers kung ikukumpara mo po sa mga nakaharap nila sa unang 3 rounds po ng playoffs po na ito. Kaya naman, ang pangatlo po nating hard fact is that Miami is the most creative or complicated team that Lakers will face. So, para mas ma-appreciate nyo po kung gaano po sila creative, papakita ko po sa inyo yung 3, I think, importanteng plays gagamitin po ng Miami against Los Angeles Lakers. So, una po natin tignan kung paano po ginagamit ni Coach Poe itong si Bam Adebayo. So, normally po, nakukuha ni Bam yung bola in 4 different spots. Una sa middle, sa may top of the key. Of course, nakukuha niya rin po ito sa may elbow area. Nabibigay din po sa kanya yung bola in a pistol action na makikita nyo rin po mamaya kung paano po siya ginagamit. And then last but not least, of course, binibigyan din po siya ng mga post-up. Pero dito po sa atin, video, sa isang area lang po tayo mag-focus yung pag binibigay po sa kanya sa may middle, which is commonly called a delay action. Kasi nga po, sentro po yung kumukuha ng bola sa may top of the key. Kung baga siya po yung gagawa ng desisyon. And in this play po ng Miami, ang nangyayari po dito is, on the 2 side, normally po, nagkakaroon po ng screening actions yung mga kampi po ni Bam, na normally po ay pin downs, kung saan po, one of them will be given a screen para po mag-rise and get an advantage from his defender. Although marami pa po yung wrinkles. And in this play, makita natin that it turned out na naging isang middle pick and roll kung saan makakuha po si Goran Dragic ng isang floater. Ang importante dito is yung decision making po ni Bam, which side yung kanyang i-take advantage. Although dito sa plate na tinitignan natin, talagang nakafocus na siya actually dito sa may left side. And Bam is a very dangerous po na roller, not only because he can finish but also of course yung kanya elite passing. Sa second play po naman po natin, ito na talaga yung makikita nyo po yung maximized version po nung pin down na sinasabi natin kanina, as Duncan Robinson run so fast and then got around 1.5 steps advantage po sa kanyang defender. Kaya po
nakakuha siya ng ganito magandang advantage, making it basically a 2 versus 1. Kaya naman, itong nasa may weak side po na defender, kailangang mamili kung anong gagawin niya with Bam rolling hard to the basket, at kapag hindi po niya binantayan si Bam, ganito po ang mangyayari. Dito naman po sa next play, makita natin yung medyo mas simpleng action wherein simply stop and take advantage po ng space na nagawa nung pin down, and Hero took down that 3-point shot easily. So ano pa pong option maliban sa pagpasa sa mga sides, of course, is for Bam to take advantage po ng isang one-on-one setup na, because nga po yung mga defenders po sa my side, occupied po sila sa action na nagaganap. So the question now for Lakers is, sino pong harap nila kay Bam in this play? Malamang si Davis yan. Ang tanong, will Davis be successful po in stopping Bam Adebayo? In semi-transition naman po, ang play na madalas na ginagamit po ng Miami is itong 21 action or pistol. Isa pa pong isang term. So ito po yung play na ay screen po dito sa may elbow part beyond the arc, pero ang normal po na direksyon ng slasher sa mga screens is papunta po ng gitna. Ito naman po, ang normal po na ginagawa is pag-slash po through the side. Now, of course, in every screen, ang common po na bibigay yan is of course space po dun sa ball handler, which is yun ang tinake advantage po ni Goran dito. He was given too much space, so take po a 3-point shot. Now, it's not necessary naman po na tinitake po palagi yung screen. So, Goran is the type of guy na kung makikita niya pong lalamya-lamya yung depensa, he can take advantage and he can create po even on traffic, tulad po ng ginawa niya po dito. Now, interesting po was the fact that Denver was actually successful in a way in using po this action. Although of course, Murray and Jokic po normally yung gumagamit po. Pero still, it shows that this could be a juicy action for Miami. Natitignan po natin kung paano mag-adjust po ang Lakers. Ang last play po natitignan natin for Miami is the middle pick and roll. Basically, one of the most basic po na play. Pwede ka maglagay ng sandamakmak na po na wrinkles o complications po dito. But of course, ang common sense po nito is for you to take advantage po nung pick, either through rolling, is to get the attention po of the defense and open up some shooters. Tulad po na nangyari dito kung saan na-open nga po itong si Duncan Robinson. Speaking po of Duncan Robinson, he is only shooting 40% po from beyond the arc, so that is below his regular season numbers, which for me indicates na mag-average yung kanyang mga numero o mag-normalize po. Malamang magiging maganda po ang shooting niya in this finals. Now, another play po. Commonly po, of course, this action will be run with a roll by Bam. And again, makita nyo po dito, na-attract po yung wing defender po ng Boston. May green light actually yung mga ball handler po nila to take mid-range shot, and they can actually make it. Tulad po ng ginawa dito ni Tyler Hero. Now, of course, kailangan din natin i-take note na napaka-effective din po yung pagbibigay ng bola kay Bam when he is on the roll. And again, ang gusto ko talaga ding i-emphasize po sa play na to is yung epekto po na nakre-create po ng spacing ng Miami Heat. So this was basically a cakewalk for Bam with his athleticism, kasi medyo na late po nang magdesisyon itong si Tatum na iprotekta po yung rim because of the shooting capacity po ni Iguodala na nasa corner. No, to further emphasize po that point, ito po yung normal actually na look nitong middle pick and roll. Ayan is basically the lip by Bam. So itong si Ty mas pinili na mag-focus po dito kay Goran, although he is very fast in reacting din nung napasa po kay Bam, pero Bam is really an elite finisher. Yung timing niya po kung kailan tatalon, wherein he can actually go as near as possible din naman dun sa basket because of his athleticism and his length, napakagaling. Wherein hindi po nakareact dito actually si Thais, even though nakatain naman po siya on time. Yan po ang advantage at ng magandang athleticism po nitong si Bam. Pero last na siguro, just to emphasize, para po talagang ma-appreciate nyo po yung spacing na dala po ng sandamakmak po na outside shooter po ng Miami, was this isolation play basically na kahit wala ng pick. Ang nangyari po dito, kayang-kaya ni Goran po na iwanan itong si Tace, pero of course with full effort yan Now hindi po makaka-react itong tatlong nasa may strong side po ng defense, even though right side po nag-slash si Goran, kasi nga yung tatlo po na naka-ready po take a shot anytime na may mag-overhelp, a reliable 3-point shooter. Even Jimmy Butler shooting
well po dito sa ating playoffs at 37%. And wag po natin i-underestimate din yung finishing capacity po at brisk po nitong si Goran, making him finish po this layup. Now sa panig naman po ng Lakers, hindi po mga komplikadong half-court set yung actually titignan natin. Kasi in a way, hindi rin naman po komplikadong opensa yung niraran nila. Pero hindi dahil hindi po komplikadong opensa yung niraran nila is mas less effective na po ito. Nakadepende pa rin po yan kung gaano po na ma-maximize ng team, ano po yung ginagawa nila. Pero nakita naman natin kanina doon sa atin pong graph na primarily po transition team po ang Lakers. Kasi of course po, they are pretty good po again in forcing turnovers. Sulit po nang gagawin po nila dito. They will force a turnover. And if they force a turnover po, they have the green light po to go all the way for layups. Tulad po nang nangyari po dito against Denver. Basically, the two guys that have major impact po sa pag-force po ng turnovers ng Lakers is Davis and itong si Lebron. And because of these two, masipag po sa depensa din halos lahat ng kakampi nila. And masipag din po sila pag-take advantage po ng mga transition. Sobrang sipag po nila dito sa play na ito. Pansinin nyo po itong si Kyle Kuzma. In a way, mali po yung ginawa niya dito. Tignan nyo po hindi na siya nakafocus sa taong dinedepensahan niya at running stance na po siya for almost 3 seconds even before po talaga totally nila masecure yung bola. The moment po na nasecure nila yung bola, tignan mo naman kung paano po siya mag-sprint papunta po sa isang transition basket. Although dito sa play na ito, malaki din yung pagkakamali ng dalawang nasa corner po na Nuggets. Medyo late po sila sa pag-react. Kaya naman, naging isang 3-on-1 fast break. Although, hindi po na-finish ng Lakers dito sa play po na ito. Now, one more thing po na papansin niyo po sa transition ng Lakers is every time po na makukuha ni Lebron yung bola, malamang transition play po yan. Even though, 5-on-4 pa po yan. Basta si Lebron, ang nakuha po ng rebounds, malamang magde-decide po yan to make a quick play kasi Lebron is the kind of guy that can take advantage of 4-on-5 quick setup because of his elite vision and elite passing ability. Tulad po na mangyayari po dito, kung saan iti-take advantage naman niya po yung elite rim finishing po nitong si Anthony Davis. So actually, those are the two biggest reason kung bakit po takbo ang Lakers. Davis is arguably the number 1 finisher po sa liga and Lebron is arguably the best fast break creator po. So if you combine the two, what you should do to maximize it is to run as much as possible. Just to emphasize po na si Lebron ang nagde-decide po niyan, mapapansin nyo dito, sinong Lakers po ang wala dito sa ating screen? Yes, it was Lebron. Even though it was after a made basket, Lebron was already running so hard po on their court. Parang signal po ito na sa kanyang mga kakampi na this is a transition opportunity. So, ang gagawin po nila dito is to make sure po na mabilis po makakababa yung bola, kaya the ball was passed right away to Kyle Kuzma. And Kuzma is a good finisher din naman, kaya naman po natapos niya po yung transition ng maayos. Now, malamang ang gusto mong pag-usapan din natin pagpatungkol po sa Lakers is yung hilig po ni Lebron sa pag-take advantage po ng mga weak defenders na makikita po natin dito sa isa sa mga plays po nila nung regular season. Preparesa niya po si Olynyk sa kanya, and of course he is way faster than Olynyk and he made that pretty hard spinning layup. Pero most of the time actually, dalawa pong klase ng player ang tinitake advantage ni Lebron. Someone that is so small, nakitang-kita niya po yung buong court, which is yung ginawa niya po dito against McCollum. Now here is an interesting part lang po ng ginawa po dito ni Lebron is yung decision niya po to pass it muna sa kanyang kakampi. Bakit niya po ito ginawa? Simple lang, para po mag-fully commit itong si Trent dito po sa kanyang teammate muna para mas klaro po na si McCollum talaga yung tao niya, para wala nang opportunity po na mag-switch back si Trent papunta kay Lebron. And Trent was actually doing well against Lebron. Siya basically yung best defender nila against Lebron in this series. And nangyayari nga po dito yung common na po nangyayari sa mga ganitong play na ginagawa po ni Lebron is nakakapag-commit pa po siya ng help defense, opening up a 3-point shooter. And in this play, that shot was made. Now, one interesting thing to take note, kung pagdating naman po sa Miami, wala ka masyadong maiisip na maliit na player at or mabagal na big man na pwedeng i-take advantage po ni Lebron. Even yung kanina, yung play po kay Olynyk, nakita natin na napersa siya into a very hard spinning move para lang po masecure po yung 2 points. And in this play, makita nyo, Adebayo, Butler against Davis, Lebron. And kung ganito pong screening action yung mangyayari o pepersa ni Lebron, wala siyang matake advantage po sa dalawang yan. And sa play nito, he was forced into a tough step back 3 na hindi po niya napasok. Now, speaking naman po sa partner ni Lebron na si Anthony Davis, ang pansinin niyo naman po sa kanya, kapag
kakatapos po ng free throw ng kalaban, mapapansin nyo po yung Lakers na they will usually run po plays for Anthony Davis by posting him up or a rim run po from Davis. Dito po sa play na ito, ang makita natin siya po ay magpo-post up and he will get a foul. Bakit po ito ginagawa ng Lakers? Maybe just to become systematic with their offense and to guarantee itong si Davis na makakaroon po siya at magkakaroon ng touches wherein, kumbaga, siya po yung magmamando ng buong play. So again, another play po in the Denver series. Ganun po ulit, kakatapos lang po ng free throw. Dito naman, hindi siya pinayagan ng Denver na makapag-set up po sa may poste. Pero again, super athletic po nitong si Davis and one of his favorite moves is itong kanyang twirl na may elbow para basically ma-open up na parang nagmumukha na siyang cut. And again po, he is arguably the best finisher po sa NBA. Kaya naman yung mga ganitong lob, kahit medyo pangit po yung pagkakapasa, kinakaya niya pong tapusin. Now, sa last play na titignan natin, again, from a free throw, palagay nyo siguro, parang hindi na po sinunod yung system po nila na magra-run through Davis, yung kanila pong offense after a free throw. Pero in a way, Davis is also very good po getting offensive rebound. Kaya kahit hindi po niya nawakan yung bola, in a way po, nag-run pa rin yung play po sa kanya. Kasi kaya po ni Davis na makipag-albagawan para po sa offensive board. So, it will be very interesting po kung kakayanin ba ni Adebayo actually na matapatan itong si Davis or kung meron po susubukan na ibang defender si Coach Spo dito kay Anthony. Now, kung hinahanap po naman pala po na depensa ng Miami is yung zone defense nila. For me, wag mo na siya masyadong hanapin kasi alam na po ng Lakers kung paano po yan talunin in a way. Maliban ko, mas maging effective pa po siya sa finals. Ang usual po na ginagawa ng Lakers is just to simply put Davis po dun sa pinaka open area po na nakakreate ng zone, and that is of course in the my free throw area po. And if he gets the ball po sa mga ganito position, he's very open and he can make these shots. Now, kung hindi man po siya open, na tulad po na mangyayari dito sa play po na ito, still, he's a capable passer po to make the right decisions. And not only that, he is so long that just a single step makes it an easy layup po para kay Davis. So ako po sa inyo, wag nyo na masyadong hanapin yung zone defense po ng Miami sa final series. So yun na po yung ating mga plays for this video. And I think one thing is clear after checking po yung mga ginagawa po ng Lakers, and that is of course Lebron James should be checked. When I say check, kasi hindi ko po gagamitin yung word na stop kasi that is beyond possibility. Hindi mo po may stop si Lebron. Pero ang dapat pong gawin ng Miami is to make sure that they know kung saan po na mga problema si Lebron, saan siya malakas, and for Coach Spo to try and counter those. And lastly, let us answer the question with all those films, with all those stats. Kaya ba ng Miami po na talunin ang Lakers ng 4 na beses para mapanalunan po yung kampyonato? And I think my answer will be yes, they can. And the key will be Coach Spo. Miami has the team po to beat Lakers 4 times. Pero it is heavily dependent po kung magiging tama yung mga decision po ni Coach Spo, magiging tama po yung kanyang mga counters against Lebron and Coach Frank Vogel, and kung ma-maintain niya po yung buy-in ng kanyang team sa kanilang ginagawa. He cannot let Bam or itong si Butler to run the team basically, kasi I do not think they really have that high enough skill level po to carry Miami to a series victory. I think it's Spo's mind who can do that. Now, magugulat ba kung mananalo po ang Lakers? Of course not. I think it's also clear that they have a path in winning this championship. But I think Miami can also win the series, and I can see them winning this 2020 NBA Finals. Ikaw ba, Kabola? Ano sa palagay mo? Sino pong mananalo? Lakers or Miami? Comment lang po sa baba.